Lucas hoofdstuk 4, we gaan versen 16 tot en met 19 lezen. Je kunt meevolgen in je eigen kopie van Gods woord. Ik zet het niet op het scherm. So, if you have your Bible, Friedrich is going to read for us Luke chapter 4, verses 16 through 19. Follow along in your own Bible if you're looking. Oké, laten we lezen. Lucas 4, vers 16. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van welbehagen van de Heere te prediken. Dank u wel, mag eens plaats nemen. Hopelijk is het je opgevallen dat er 5 groepen mensen die vermeld zijn. Okay? Wat zijn die 5? What are the 5 people groups that are mentioned? Armen. De armen, dat is 1, ja. Gevangenen? Ja. Blind. Ja. De armen, de gebroken van hart, de gevangen, blinden en de verslagenen. Okay? So, alle 5 hebben 2 dingen gemeen. So those 5 people groups have 2 things in common. What are they? The first one's easy. They all belong to the devil. They're poor in spirit. They every single thing there is not talking about physical things or situations. It's talking about spiritual. It's basically they're headed for hell, and now they can see they were prisoners in hell. They're brokenhearted, but now they know the truth. He's using a physical problem to describe a spiritual problem. But the first thing that we see is that they're all hurting. Did you catch that? Ze hebben allemaal pijn. Dus de armen, de gebroken van het hart, de gevangen, de blinden en de verslagen. And then, what is the tweede? What's the second thing that they share in common? Despair. Niet zo evident, no? Wanhoop. Despair. Wanhoop ook. We komen niet naar ons. Dat is het. Ze wachten op ons om naar hen toe te komen. Omdat ze niet naar ons kunnen komen. Waarom? Waarom kunnen de armen niet naar ons toe? Geen geld. Geen middel om naar ons toe te komen. En de gebrokenen van hart. Die zijn degenen die de hele dag in bed willen liggen om chocolade te eten. Ja? Dus ze zijn gedeprimeerd of depressief. Ze hebben geen zin om buiten naar huis te gaan. Ja. De gevangenen, waarom kunnen ze niet naar ons toe? Dat is niet mogelijk. En dat is, ze zijn gevangen. Ja, dat is oké. Okay. En de blinden kunnen niet zien. Oké. En de verslagenen, want ze hebben geen vrienden. Ze willen geen vrienden. Ze willen niet in het bijzijn van anderen zijn. Oké. Dus we hebben niets voor niets het laatste liedje gezongen. Het laatste couplet is als volgt. Heer, u doorgrondt mij en kent mij, want in de moederschoot ben ik door u geweven. U bent oneindig groot en ik dank u voor dit wonder, Heer, dat u mijn leven kent en wat er ook gebeuren zal, dat u steeds bij mij bent. And that's extremely encouraging, especially if you feel like no one truly loves you. And we've all had those moments when we have felt rejected. Anybody never felt that? How do you deal with that on a daily basis? You don't have to, yeah, that's different. Okay. Even in Jesus' day, the world was divided into 2 groups. Okay, see if you can finish this for me. There were the haves and the have-nots. Okay,
Volgens mij is er geen goede Nederlandse vertaling voor. Dus the haves and the have-nots. Yeah. But yeah, these 5 people groups that we're talking about, okay, belong to the have-nots, and we'll talk about them in just a second. But let's start with the haves, okay? Dus de haves hebben, ja, dus de goede dingen ervaren, de goede dingen in het leven. Bijvoorbeeld een mooi huis, goed inkomen, een mooie vrouw, een trouwe echtgenoot, kinderen met goede cijfers, goede gezondheid. Ja, een auto die niet elke 200 kilometer kapot gaat, of een boiler, ja, of ja, noem maar op. Ja. Okay. En de religieuze leiders in het Nieuwe Testament vertelden de mensen dat de reden dat je huis zo mooi is, en dat de reden dat alles goed gaat in je leven, is omdat het direct verbonden is met je relatie met God. And we would look at someone who has all of that and say, you are so blessed, right? And then it's easy to get stuck in that emotional loop, isn't it? Because we look at them and we falsely assume that God must love them more than me because I'm not blessed like that. I mean, I have this. Right? Me too. The rest of it, I hope I'm a faithful husband, but You're a beautiful husband. beautiful husband. Yes, all of that. Okay. Now, so those are the haves. Then there were the have-nots, which were the rest of us. Okay, if that makes sense, right? Okay, bijvoorbeeld als je ziek was, of arm was, of je man ontrouw was, of je huis in beslag werd genomen, of je a broken heart had, yeah, or you were ignored and considered irrelevant. Some of you struggle with that. If you had nothing to contribute in society, you believed that there must be something wrong with you, and you thought, surely, because of my circumstances, this has to be connected to God's opinion of me. En God moet naar me kijken en zeggen, er zijn zeker belangrijker mensen dan jij om mijn werk uit te voeren. And you felt that way, like God, surely you have someone else that's better to do this than me. Kan je niet vertellen hoeveel mensen ik ken die wanhopig willen veranderen? Wie ze zijn. Weet je, er zijn filters die je kunt toepassen op je foto's, op Instagram of op Facebook. Ja? En mensen gaan naar een plastisch chirurg om ze eruit te laten zien als die gefilterde foto's op Facebook of Instagram. En de lens waardoor ze hun leven zien is niets nieuws. And if you go back in history, there is a huge empire called the Assyrian Empire. And it literally took over the Middle East, including Israel. And the Assyrians came and they just destroyed everything. And they took the Jewish people captive and they took them back to Assyria, right? So ze namen het volk gevangen. So they took them back to Assyria. Only they didn't take everyone. They only took the men and the women and the children that they decided were useful to them. Nou, toen ik in de middelbare school was, speelden wij bijna iedere dag dodgeball. Ken je dodgeball? Dat is niet zo, niet zo bekend in België, maar dodgeball? Ken je? Ah, oké. Ouch. Dus, ouch, oké, ja. Ja, je hebt 2 teams van 2 personen en er worden 5 ballen op de middenlijn geplaatst. En het doel is dat je zo snel mogelijk naar het midden rent en de bal neemt en die bal zo snel en hard mogelijk gooit om het andere team te raken. Dus ik heb een klein videootje van. Can you turn the geluid on? Just
That's all. Yeah, that will help, I think. So, is Wu gonna take the shot? Oh, That's oh, good. wow, there it is. Jonah trying to take advantage of the confusion there. Same with Eustace. Leaving him with only one right now. Oh, and those pump fakes getting him back. You see Garcia Silvera in the rush. Ball in the air, ball in the air. Yeah, ball was in He the let go air. of the ball. There's another hit. This is furious. This is crazy. Kirby's still in it. Kirby's still in it. Okay, so you get the idea, right? Okay, so voordat je begint, ja, moet je natuurlijk 2 teams hebben. Dus iedereen staat op een rij, dus in de middelbare school natuurlijk. Iedereen staat op een rij en de captains kiezen de spelers die ze willen. Nou, als je niet atletisch of gecoördineerd was, werd je als laatste gekozen natuurlijk. Maar op de middelbare school was bijna niemand super atletisch. Ja? maar sommigen waren zeker sterker dan anderen en konden de bal harder gooien. Dus ik wil jou, jij, maar jij niet. Right? It was always that when you got picked. I went, you, not you. You. Right? And so the Assyrians took into captivity those who had something to offer. Oh, I'll take you. You're strong. You're skilled. You're beautiful. You're educated. I'll take you. I'll take you, not you. Yeah. Why? Because they were considered worthless, omdat ze als waardeloos werden beschouwd. Nou, ik weet niet of je brede schouders hebt, maar het moet buitengewoon pijnlijk zijn geweest om niet eens gekozen te worden voor de slavenploeg. Right? So I don't know how thick your skin is or how your self-esteem works, but to not be picked for the slave team, that's bad, right? I mean, for someone to look at you and go, I don't even want you as a slave. Oof, right? And there's a Hebrew word that actually describes this class of people, the people who were left behind. And it's this word, Anuim. It's Anuim in the Nederlands, but Anuim in het Hebrews. And if you see the I am, that's always a clue in Hebrew that it's plural. So Anum is the root, and Im is more than one people, so it's a group of people. Now, what we throw away is very subjective. Let me try to illustrate this. How many of you like Oreos? We have a perfect marriage when it comes to Oreos, right? Because I don't like the white stuff inside. Yeah? So no suiker for me. So our marriage works like this. I'll take this off. I'll give the rest for her. She will happily eat that, but she'd rather have my piece too. She likes the cookie as it is. But I throw away what I don't like. And Hey, only get a cookie, man? I was thinking the same thing. Same to the doctors. als we de hoppertjes kunnen benadrukken, ja, doe maar. There's a reason I brought these into the car for no particular reason. Hopefully I can make it around. But throwing away, what I threw away was very subjective. I threw away what I did not like and what I did not want. The same was true with the Assyrians. And from the time the Assyrians came on the scene to when Jesus came on the scene, the word had devolved into a curse word. And the word itself means de wegwerp mensen.
throwaway people. It originally described someone who is meek and humble. But it rapidly devolved en de armen were packaged together, gegroepeerd met de armen en de nuttelozen en de verschoppelingen van de maatschappij. So much so dat ze de mest van de aarde werden genoemd. De dunge dier. And it was the Apostle Paul, whose life was turned upside down by the gospel, who writes to the church at Corinth about his experience. En hij zegt, worden we belasterd, dan winnen we. Wij zijn geworden als het uitvaksel van de wereld en het afschrapsel van allen tot nu toe. Hij zegt, omdat ik ervoor gekozen heb om Jezus te volgen, word ik nu gezien als het afschop, de afval, de afschrapsel van de aarde. Because I follow Jesus, I become the scum of the earth in other people's eyes. And the word refuse, afschrapsel, is literally what you would scrape off the bottom of your shoe. That's the way it's translated. Okay? Iets wat je van de onderkant van je schoen zou schrapen. And let's be honest, we've all had those honoring moments in our life where we didn't feel like we were any better than what you would scrape off the bottom of your shoe. Matter of fact, you may be in that season in your life right now. You've been hurt, you've been abandoned, you've been betrayed, forgotten, rejected, or even left behind. Maar het gevaar van zo te denken is dat je beheerst wordt door je gevoelens. En vaak worden wij in dit leven beheerst door 4 dingen. Namelijk onze emoties, ons verleden, de mening van anderen en onze omstandigheden. So we're controlled, whether we want to admit it or not, very often by these 4 things. Our emotions, our past, what other people think of us, and our circumstances. And the Bible actually warns us not to be controlled by any of those. And yet we still do it on a daily basis. Nou, er zijn veel voorbeelden in de Bijbel van mensen die beheerst werden door hun emoties. En het resultaat, het was niet goed. Okay? Wie werd beheerst door zijn emoties? Think of someone who was controlled by their emotions in the Bible. David. Okay? Moses. Wat do you know? Samson. Ja, Mozes liep 2 keer op de rots. In plaats van een teken te spreken, zoals de Heer had hem gezegd. En Simpson? Peter. Peter, I would think. Peter. We're coming to him. He falls into a lot of categories. Ja. Goed. Kijk, iemand die beheerst werd door het verleden. What comes to your mind? Moses, also. Ook Moses? Ja? Okay, wie nog? How about the woman at the well who had 5 husbands? Okay? Okay? Iemand die beheerst werd door de mening van anderen. Saul. Ja. Saul is nog iets in het Oude Testament. Niet onbekend, maar minder bekend. Pontius Pilate. Pontius. New Testament. Oude Testament. Okay. Korach. You remember Korah? Ja? Hij leidde een groep mensen om te rebelleren tegen Mozes en zijn leiderschap. Ja? Weet je nog wat er gebeurde? What happened? The ground opened up and swallowed him.
Wauw. Oké. En vanwege hun omstandigheden wilden Petrus en de andere discipelen het opgeven en teruggaan als vissers. Ja, Jezus werd gekruisigd, al hun hoop en dromen zijn weg. Whoop, there's nothing else to do. We quit as disciples. We're going back to being fishermen. Remember that? It was the Anawim. And you may be feeling that way today. But can I encourage you this morning, because God loves you more than you can possibly imagine. And here's the great thing that we see all through the Bible, is that God didn't use special people. He used the Anawim. All through the Bible. Okay? All through the Bible there are people who said, God, surely you cannot use me. Surely. There's someone else who's much better than me. What did God do? He chose them anyway. Right? Bijvoorbeeld, Abraham was te oud. Noach was een dronkaard. Jacob was een leugenaar. Mozes was een moordenaar en kon zijn nu niet beheersen. Simson was een rokkenjager. Rachel was een prostituee. David was een overspelige en een moordenaar. And Elijah, you remember? He just said, God, just kill me. I'm done. You remember that? Good. Jonah liep werd vervolgd. Job went bankrupt. Peter denied Jesus. And Zacchaeus was too short. Begin je je beter te voelen over jezelf? I feel better about myself after I see that list, right? Okay. En als je slecht over jezelf denkt, dan denk aan Nieuwe, hoofdstuk 22. Er is een man genaamd Baalam. En hij heeft geen aandacht voor God en wat God tegen hem had gezegd. Weet je nog wat God gebruikte als middel om tot Baalam te spreken? Remember, what did God use to talk to the man named Balaam? Hazel. His donkey. That's right. So, if God can use a donkey to send a message to me, I feel better about myself, right? But, and the people that you work with every day, they're looking at you and they say, oh, you Christians, you talk about the Bible and how great God is and how much He loves you, and then you go out and do all that stupid, crazy stuff that dishonors God. And here's what you have to remember, okay? Het evangelie trekt verwaarde en gebroken mensen aan. Dus per definitie zal de kerk gevuld zijn met mensen die gewoon niet zo indrukwekkend zijn. That's me. That's you. The church attracts messy, broken people. So by definition, it will always be filled with people who just aren't that impressive. Anawim. Misschien is dat een beetje moeilijk om te slikken. Het is waar. Ja? What your neighbors see is a husband or wife or family who's just trying to put their life together or keep their life together, and it's not always pretty, right? And that's why the message of the gospel is, hey, don't look at me. I'm here because I need Jesus. I'm not the solution. He is. Right? En God kiest mensen die we nooit zouden kiezen om zijn boodschap van hoop te verkondigen. Let me show you what I mean. Deuteronomium, hoofdstuk 4. We lezen dit. Omdat hij uw vaderen lief had en hun nageslacht naar hem verkozen had, heeft hij u zelf met zijn grote kracht uit Egypte geleid. Om volken die groter en machtiger zijn dan u. Say what now? Yeah, he chose a nation that really wasn't that great. It's called Israel. There were many other nations greater and mightier than they were. Yet God chose them. He chose a weak nation. Then He chose
some prostitutes. Then he chose tax collectors. Okay? People hated tax collectors then, they hate them now. Nothing's changed in 2,000 years, right? And then he picks 12 people. Most of them did not have a good education. They were in fact fishermen. And they weren't even good fishermen. Because every time you see them in the New Testament, their nets are broken. Did you ever notice that? They're bad fishermen. And then he picks us. He picks the less than stellar people in this world who just really aren't that impressive. And he infuses us with his presence. Hij bezielt ons met zijn aanwezigheid. En daarom zegt Paulus in zijn brief aan de Corinthiërs dat ons lichaam een kwetsbaar aardwerk is, maar dat we ook een schat van binnen hebben. Hier lezen we in 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 7. Maar we hebben deze schat in aarden kruiken, dat wil zeggen, het lichaam, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn. En niet uit ons. Now, I love the fact that the aerodynamic engineers have discovered that the wings of a bumblebee are too weak and too thin, and the body is too heavy for a bumblebee to actually fly. Bumblebees, however, do not know this. And they fly anyway. And there's a lot about us that just shouldn't work at the end of the day. But just like the bumblebee, God uses us in an extraordinary way. De liefde van God is op een buitengewone manier gekomen en hij heeft jouw anoniem leven en mijn anoniem leven geheiligd. He has hallowed your anoniem life by infusing you with his presence. En God zelf heeft elke klasse en sociale barrière verwijderd. Telkens als er een geweldige aankondigingen in de schriften stonden, koos hij nooit de beste van een klasse om die aankondigingen te doen. Right? So God, when he made a big announcement in the Bible, guess what? He didn't pick the very rich or the top class of anything. He actually chose the lower class, the Anoim. He picked people we would never choose, just like a dodgeball team, right? Okay, so God made. There's 3 announcements that I see in the Bible. There's a lot of announcements. Okay, er zijn vele aankondigingen, but there are 3. I picked 3. Okay, and we're going to look at just 3 of them very quickly. Okay, the eerste was de bevrijding uit slavernij voor Israël. En who did he choose? Wie heeft God gekozen om dat te doen? Moses. Yeah. So Moses was not at the top of any list for a person to lead a social movement. Okay. He was timid and was shy, and so he does everything he can to talk God out of it. But you know, hij wil er geen deel van uitmaken. En zelfs als hij gaat, is hij zo bang. Hij spreekt niet goed. En dus God weet dat hij zijn broer nodig heeft om met hem mee te gaan. En in Nieuwe hoofdstuk 12, vers 3 lezen wij dit. Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig. Meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. En dat woord zachtmoedig is het woordje Anoim. Anuf. Dus eenvoud. Moses was Anoim. And God chose him. Okay? And Moses
was anoniem en God gebruikte hem op een manier zoals hij nooit ooit iemand anders heeft gebruikt. God used one of the lowest people to speak to the highest power in Egypt. It's an amazing thing. God kiest de anoniem om zijn handen en voeten te zijn. Hij gebruikt de nederigen en de zachtmoedigen en de armen en de verschoppelingen. Hij kiest ons. Ten tweede announcement was de geboorte van Jezus. Okay? Now, you don't want to hear this, but there are only 244 shopping days left before Christmas. Right? So, I want to go back to the shepherds just for a moment. And we tend to only read a certain part of the Bible during December. But I've asked Friedrich to read a very small section of the Christmas story for us because it's important to what we're talking about today. So, Lukas hoofdstuk 2, versen 8 tot en met 12 en dan versen 14 tot en met 8. So, Luke 2, verses 8 through 12 and then 15 through 18. Lukas, hoofdstuk 2, vers 8. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker, in de stad van David, hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn, u zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. Dan vers 15. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Toen zij het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Wie waren de eersten die het hoorden? Who were the first to hear it? Herders. The shepherds. Die waren trouwens verschoppelingen. Outcasts. Ja? Niet alleen waren ze sociale verschoppelingen, maar ze waren een verraapte klasse. Right? So not only were they social outcasts, but they were a despised class. En wij denken in zaken dingen zoals, dat kan wel gebeuren in Afrika of Indië, maar niet in België natuurlijk. Dat is niet waar, hè? We hebben zeker een hogere klas, een lagere klas, de in-klas en de out-klas, en de rijke klas en de arme klas, en de coole klas en de verstoten klas en de verdakte klas en zo. Ja? Dus, maar why the shepherds? Why did God choose to announce it to the shepherds first? I mean, think about it. They deal with animals, sheep, right? And their hands got in the stuff that sheep make, right? Which meant they couldn't go near anybody else, according to the Jewish law. So they couldn't be around other people unless there were other shepherds. And yet God says, I'm picking you, the outcast, the low class, the enemy, first. Okay? Dan laatste. That's what last week was about, right? De opstanding van Jezus. Aan wie verkondigde hij het eerst? De vrouwen. Wauw, en daar geweest waarom wij de schriften geloven. Want als je dit verzonnen hebt, zou je het nooit op deze manier doen. Ja?
De vrouwen hadden geen sociale status en konden zelfs niet getuigen voor de rechtbank, omdat ze in die cultuur als onbetrouwbaar werden beschouwd. Ja? En je mag de mannen zeker niet te schande door ze als lafaards te laten lijken. Right? That's the Christmas story. Right? It's making the men look like cowards. Go back and read it. It was the women who had, anyway. All right, you can read it for yourself. So what does God do? He picks the women and the shepherds and the outcasts, the Anawi, those who have no standing, social standing, and he overturns all of that. And he did it in his life, his earthly ministry as well. You remember we just talked about the Samaritan woman who was married 5 times? If you've been married 5 times, what's the problem? Let me ask it a different way. Wie is het probleem? Say is a problem. What is the common denominator in 5 marriages? It's you, right? You are the problem. And then he uses another Samaritan, okay? Someone who's considered from a lower, lesser race. He used him as the righteous example in one of the most important parables. The parable of the Good Samaritan. En als slot wil ik even terug naar de herders. Want dit is super belangrijk. Hè? Dus binnen enkele minuutjes nadat Jezus werd geboren, begon God een genezend en verenigend werk. De herders zien het kind en dan beginnen ze het goede nieuws te verspreiden. En wat gebeurt er? Ze werden niet langer afgewezen. Mensen laten ze dichtbij hen komen. Right? The shepherds aren't rejected anymore. People are allowed to get close to them. How do we know that? Because they heard the message. You had to be close enough to hear the message. Right? And then it says, this is the neat part. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat de herder hun gezegd had. What? People were amazed that the shepherds knew first. Hallelujah. God's coming through Christ upended all social structures, all the castes, all the classes. And he says the same thing for us today. He loves us. He loves the Anawi, the poor, the afflicted, the humble, the meek. En dan in vers 10. Friedrich heeft het net gelezen. We lezen, en de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal. Did you get that? The good news is that it's for everyone. The good news of Jesus coming to earth, dying for our sin, rising again. It's good news for who? To all people, especially the Anawi, the ones who've been rejected. Openbaring 7, vers 9 zegt dat Gods koninkrijk uit elke taal, stam, volk en natie bestaat. Waarom? Want de boodschap is voor iedereen. Zelfs the Anawi. It's good news for everyone. You might say, well, God has called us to use our individual gifting. He has made you different than me for a reason. And you might say, well, I don't have anything to offer God. I don't have any gifts that I can use for Him. Do you realize that that's really a slap in the face to God? To say to Him, I don't have anything. What you're telling him is, you didn't make me, you didn't give me the capacity to
serve you. Well, that's not true. God planned out your life. We sang about it. We were formed. He formed us before we even were in our mother's tummies. He had a plan for our life. So he did that. He made you different so that you could reach people no one else is reaching. Leeftijd is geen geldig excuus. Geld is geen geldig excuus. Passiviteit is geen geldig excuus. Eerlijk gezegd heb je geen geldig excuus. Jij was Annelie en hij nam je op in zijn familie, zodat jij het middel kunt zijn om anderen tot hem te brengen. Laten we bidden. Vader, help ons om mensen te zien zoals u ze ziet. Jij koos ervoor om je liefde, barmhartigheid en genade op ons te schenken. Wij waren Annelie. Maar nu zijn we uw kinderen geworden. Help ons om de Annelie rondom ons te bemoedigen en tot u te brengen. U bent de oplossing voor alles, Heer. Maar gebruik ons als uw middel. Laat ons uw handen en voeten zijn. Mogen wij dankbare dienaars zijn. Wij bidden alles in de naam van Jezus. Amen.